God morgen, jeg skal bare spille en 10 minutters party og se hvordan det går. Jeg tar det som siciliansk invitasjon. Jeg tror den er Marokko. Ja, fint. Ok, så da spiller vi en symmetrisk engelsk i stedet for. Jeg skal bare si hei og lykke til. Og da går vi totalt symmetrisk med samme springer ut. Ja, jeg går til angrep mot springer så at jeg kan spille D5. Ja, jeg er villig til å bytte av da. Men nu får jeg komme hit. Ja, det er dårlig nu. Fordi selv om han angreper har, jeg kan ta springer har. Ja, men kan da spille bonne har, dronning har. Hvis han spiller bonne, da slår jeg springer likevel. Hvis han spiller den bonne, slår jeg springer likevel, men da er det bedre for meg. Hvis han spiller den bonne og tror dronning, da spiller jeg slår har med løper allikevel. Han slår tilbake, jeg slår med dronning. Han slår, og jeg slår bonne har. Vi springer. Tror det holder. Jeg er ikke helt sikkert siden jeg kommer på det på sparken. Det er ikke noe jeg vet noe om, ikke noe jeg har øvd. Jeg bare kommer på det på sparken. Som er ofte sagt med min sjakk, at jeg kommer på det på sparken. I sommer når jeg spilte i NM, jeg traff en venn fra en nærliggende klubb som spilte i vårt klubb for. Og vi kom av tog samtidig, klar for første runde, og han spilte med hva jeg skulle spille. Jeg sa antikke hva jeg skulle spille, siden, ok, ja. Ok, jeg tar den her. Ja, altså jeg aner ikke hva jeg skal spille, jeg kommer på det på sparken. Så har du ikke preparert til noe? Jeg sa, nei, jeg gjør det ikke sånn, jeg er ikke da. Jeg er ikke det, jeg finner på den der og da. Det får være godt nok. Kanskje jeg er en idiot for å være sånn, men sånn er det. Jeg liker å ta noe på sparken, rett og slett. Ja, det har fått han til å tenke, ja. Fint, det var egentlig en av de bedre trekk som han hadde.
Ja, men där kan expanderar här. Så att det är klart till att jaga bort springar här. Jag löper, jag kan springa. Nästa jägare springer. Och vissa löper kommer hit. Jag löper första. Ja, kanske inte. För vissa jägare springer. Vissa jägare löper, där kommer dronning hit. Så jägare springer och kommer hit med tårna. Fint för mig. Ja, jag kommer hit med springa. Så att hvis han slår Asir Shack. Ja. Så hvis han slår med springarna, han slår. Och där ser jag Shack har med tårna. Hvis han ser Shack kommer ha med kungen. Hvis han där kommer med springer där tar jag har. Han tar har och jag tar med dronning ser Shack. Tårna har faller. Ja, det ja. Ja. Kungen kommer hit. Hvis han kommer hit med springer där kommer jag ha med tårna. För att dekket till den fält har. Och nu dronning dekar har. Så
tar har. Och där tror jag springer har schack. Ja. Det var en gratis springer och jag tror ändå springer har schack. Jag tror Bonne har, för han slår har med schack. Och han har 4 minuter mindre än mig. Ja. Okej, han ska tro dronning. Och hvis dronning flyttar, jag ser inte, jag slår inte dronning med en gala, kanske jag gör det. Men när han flyttar dronning har jag schack har med tårna. Han må komma har för att beskytta, ja. Så där har jag schack har med tårna. Han må komma har för att beskytta tårna. Jag har springer har schack. Då har han ingen sted att beskytta tårna. Och nu finns han tar springer tar tårna. Bonne med tårna. Ja. Jag ska gå till angrep mot dronning. Medan det beskyttar löper. Tårna. Och där ska jag komma hit med tårna. Så att där tror jag löper hit schack. Ja, där ska... ja. Det var dumt. Där har jag gett upp en tårna. Men, ja. Riktigt är jag ändå en löper upp. Och har flera minuter extra. Ja, jag ska bara ta den. Jag ska beskytta Bonne. Och tror en schack. Beskytta Bonne har. Och tror en schack har. Som kan vara rimligt fatal. Ja, schack har. Schack har. Schack igen.
Löper kommer hit. Ja, vänta. Ja, där kan vi komma hit med löper. Så ta tror shack här. Ja, see shack här. Shack här. Tror löper kommer ha shack. Ja, okej, jag ska bara binda löper då. Nu är jag 2 löpare upp. Ser shack. Ja, okej. Ska se good game. Ja, vi ska se på game review. Jag menar det var rimligt grejt framme. 72, okej. Ja, ingen tabbe. 3 mistake, 2 inaccuracy. Ja, det är grejt nog. Ja. Ja, det är så-kallad siciliansk invitation. Jag inviterar han till att spela E4 och där är vi en vanlig siciliansk. Men han väljer C4 så där går E6 och det är symmetriska engelsk. Selv om det ser inte så särskilt symmetriskt ut, det blir det. Nu har vi en springer har samma, bonne har samma, bonne har samma, helt symmetrisk. Och han bryter symmetri. Jag kanske skulle spela till löper har som de säger, men jag liker att ha den fält dekket. Inte sant? Ja, det kan inte vara riktigt att rigga. Men ja, det står att det var grejt. Ja. Det är det enda godträck han har. Det var en tabbe, okej. Och nu, jag känner inte varför han gjorde det. Han gjorde det för att få ett angrepp. Den angrepp existerar inte. Och nu han tror han kan komma hit och se mat, men det går inte. Det går inte. Och nu dronning dekket till har. Viktig. Han tar bonne, och han ser schack allikevel, men det är dekket av dronning. Och plötsligt är en officer över. Eller 2 officerer över, och ja, för han offrar en istället. Och han har inte något angrepp. Allt han har är 2 bonner, och de faller snart. Ja, grejt nog. Men det ger mig en schack. Jag kunde ha spelat här. Det står att jag skulle spela schack här. Ja, där kunde jag komma hit. Ja, okej. Men jag är förnöjd med den check jag gjorde. Gå till angrepp mot bonne. Dronning siktar in mot här. Men där tror jag dronning ger massa själv den schack samtidigt. Och egentligen, ja. Det nästa check var dumt. Det går från mat till 5. Som jag gick glipp av, ja, såklart. Ja. Jo. Men ja, okej. Så jag tog den, det var inte någon check. Men han tar den, jag tar den. Och det var dumt, för nu får han check här.
som vinner han in tårnet. Men pitt ende en løper opp. Og den båndet i bundet. Og han vinner den båndet. Og han beskytter den båndet. Og nå beskytter jeg den båndet med tårnet, og den båndet med løper som kan også komme hit. Ja, jeg vet ikke hvorfor han gjorde det. Mate in 3, så klart. Det var dumt. Men jeg så ikke mate in 3. Jeg gikk for noe mer komplisert som ikke funker. Men nå tror jeg å vinne løper, og han binder løper til kongen. Og han vinner den, og da gir han seg, fordi båndet kommer til C2 neste, og da tårnet bundet bak båndet. Han kommer til C2, han må komme til C1, tårnet kommer til C4, og ja, han kan ikke angrepe den heller. Og da til slutt kommer båndet løper til F4 eller E3, A3, og jager tårnet vekk fra forvandlingsfelt. Ja, ok. Ikke glemmer å like, dele, kommentere og abonnere på mine videoer. Takk skal du ha. Ha det.